as we have gone through what is a plaint and what is written statement and summons, etc. What I am doing is I am going step by step. Like if a person goes to a court, what is the first step and what is the second step and what is the third step, like that. So the first step we had a discussion about what is the first step regarding filing a plaint, what are the intricacies involved in that, like that. Then we had a discussion on the summons part, because once the plaint is filed, the next step is to issue summons to the defendant, and once the defendant comes, the next step comes regarding the written statement. So when that step gets over, the next step comes pleadings. What is pleading? Order 6 of CPC states about pleading. In simple form, it states in Rule 1 that pleading means plaint or written statement. It means either plaint or written statement or both. So in a particular suit, if the plaintiff filed as plaint, of course the defendant has to come, and if he wants, it is not necessary or mandatory sorry necessary or mandatory that the defendant should file written statement. But if the defendant wants, he can. Sorry. So the plaint and written statement will be termed as pleadings. What are the general terms regarding pleadings that we will see today? Things which one need to understand about pleadings in general. What Rule 2 says is, pleading has to state the material facts and not evidence. It has to state the material facts. One need to understand the difference between material facts and evidence. Material facts means whatever I want to say about the other person, I have to say in my pleading. My pleading means if I am plaintiff, I have to state everything in the plaint, but I need not lead any evidence in that. Likewise, in the case of defendant, whatever he want to counter the plaint, he has to do it in his what you call the written statement. So this rule says that only the statements they have to make and not the evidence. Evidence come at later stage. So in the pleading you need to stay, and it should contain only the statement, a concise form of material facts on which the parties are pleading. So it states that it has to be, the pleading has to be divided into paragraphs wherever necessary and consecutively numbered, and each allegations are to be chronologically numbered, and it should be conveniently and separately paragraphed, and dates and numbers shall be expressed in pleadings in figures as well as in words. What is the importance of pleading? Saying this, Rule 1 and 2 regarding the importance of pleading, but one should understand what is the importance of pleading. Supreme Court, in its judgment dated 3rd November 2020, please note this is not the first judgment on this, but I can say one of the latest judgments, which reiterates that in the absence of pleading, any amount of evidence will not help the party in a civil suit. So if a party wants to prove something in his particular suit, especially in the case of a civil suit, he has to plead everything in his pleading. So in the absence of such pleading, any amount of evidence will not help the party in a civil suit. What happened now in this case, this is a case which is titled as Biraji alias Brijraj versus Surya Pratap. Cases of 2017 and judgment came in 2020 November. In this case, what happened is the plaintiff who filed a suit against the defendant, who has got an adoption deed in his favor. What the plaintiff alleged is that his father, the plaintiff's father, executed an adoption deed in favor of the defendant, but in fact that adoption deed was not made by him or prepared by him on that particular date. So this particular pleading
though he has raised later, but he did not put that in the pleading at the stage of his filing of the plaint or later. So here, what happened was, he made a particular allegation that on the date on which the particular adoption deed was prepared, his father was on duty. He was not present on that day, and so the adoption ceremony was not done. And because he was on duty on that day of alleged date of adoption, the trial court dismissed this matter on the ground that there was no such pleading in the plaint, and also on the ground that such application was filed at a belated stage. So this particular observation was upheld by the district court as well as the high court, and when it came to the Supreme Court told it is fairly well settled that in the absence of pleading, any amount of evidence will not help the party. When the adoption ceremony, which had taken place on 14/11/2001, is mentioned in the registered adoption deed, which was questioned in the suit, there is absolutely no reason for not raising specific plea in the suit and to file application at belated stage to summon the record to prove the same. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാല് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അഡോപ്ഷൻ ഡീഡ് ആ പ്രതിക്ക് കിട്ടിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ദിവസം എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അഡോപ്ഷൻ സെറമണി നടന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അയാൾ അത് പ്ലീഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പ്ലീഡിങ്ങിൽ പറയാതെ പിന്നീട് ഇതൊരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടിട്ട് എനിക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആ ദിവസത്തെ അവിടുന്ന് പിന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോഴാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ പറയണമായിരുന്നു, അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലീഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു, പ്ലീഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം അലോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം അയാൾക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം കോടതി അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രൂവ് ചെയ്യും? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ട്രയൽ കോടതിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ജില്ലാ കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതി ഉൾപ്പെടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു. എന്താണ്? പ്ലീഡിങ്ങിൽ പറയാത്ത പുതിയൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ആളാകാൻ നോക്കണ്ട. അപ്പൊ പ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്രമാത്രം ഉണ്ട്. ഇഫ് ദ പ്ലീഡിങ് in the absence of pleading, any amount of evidence will not help the party. ഇതാണ് സെറ്റിൽഡ് പൊസിഷൻ. ഇത് ഈ കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞു ഇത് സെറ്റിൽഡ് പൊസിഷൻ ആണ്, ഈ പൊസിഷനിൽ ഇനിയും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഇന്നും ഇത് തന്നെയാണ് ലാ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സോ that much importance we have as far as pleading is concerned. Now coming to some other provisions in the pleading, ഞാൻ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും പറയുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. ബട്ട് സം തിങ്സ് വിച്ച് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ജസ്റ്റ് ഐ ആം പുട്ടിങ് some light on something and we'll discuss on some important provisions like rule 3. If you see order 6 rule 3, ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് പ്ലീഡിംഗ്. അതിൽ പറയുന്നു the forms in appendix A. appendix A means appendix A in the CPC. അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ 1 minute അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട്. CPC ആണത്. CPCയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൻഡിക്സ്. ഇപ്പൊ ഈ അപ്പൻഡിക്സിൽ ഈ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണണം. സോ ഫാർ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൻഡിക്സിനകത്ത് അറൌണ്ട് 49 ഫോംസ് ആർ ദെയർ റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലെയിന്റ് ആൻഡ് അറൌണ്ട് 9 ഫോംസ് ആർ ദെയർ റിലേറ്റഡ് ടു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അവർ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ യു റൈറ്റ് ദ തിങ്സ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദീസ് ഫോംസ് ഓർ ഇൻ ദിസ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അപ്പൻഡിക്സ്. സി ദിസ് ഈസ് അപ്പൻഡിക്സ് 1. യെസ്, അപ്പൻഡിക്സ് A. സോറി, ദിസ് ഈസ് B. 1 minute. നിങ്ങളിത് വായിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്തോളണം, ഒന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പൻഡിക്സ് A, പ്ലീഡിങ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ അപ്പൻഡിക്സ് എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോംസ് എന്താണോ ആസ് ഫാർ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോംസിൽ ദ ഫോംസ് ഇൻ അപ്പൻഡിക്സ് A വെൻ ആപ്ലിക്കബിൾ, എവിടെയൊക്കെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ, എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ, ആൻഡ് വേർ ദേ ആർ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ, ഫോംസ് ഓഫ് ദ ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ as nearly as may be shall be used for all pleadings.
എവിടെയൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ അവിടെയും, എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ ആസ് ഫാർ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ക്യാരക്ടറിലുള്ള ഫോം ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 49 ഫോംസ് അറൗണ്ട് പ്ലെയിന്റിനുണ്ട്, 16 ഫോംസ്. 49 ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, കോടതിയുടെ പേര്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും, പാർട്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പർട്ടിക്കുലർ കേസിന്റെ പിന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ സ്യൂട്ടിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്. ഇപ്പൊ മണി സ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മണി ലെൻഡ്, അപ്പൊ ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ എന്താണ് ഇഷ്യൂ, പ്ലെയിന്റിഫ് പൈസ കൊടുത്തു, അത് തിരിച്ച് ഡിഫൻഡർ തന്നില്ല, ഇത്ര രൂപ തന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. മണി ഓവർ പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡെലിവേർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഒരു 49 ഫോം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ആസ് ഫാർ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ യു യൂസ് ദിസ് ഫോം ആൻഡ് wherever it is not applicable, what you do, you go by as like character forms എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് റൂൾ 3യുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. റൂൾ 4 പറയുന്നു particulars to be given where necessary in all cases in which party pleading relies on any misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default അല്ലെങ്കിൽ undue influence, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ. അതുപോലെ in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid. ഈ ഫോംസിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഷാൽ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ പ്ലീഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോംസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൂടാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമിൽ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൃത്യമായി പ്ലീഡിംഗിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് റൂൾ 4 പറയുന്നു. അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ പാർട്ട് മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾ അത് കൂടുതൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൂൾ 5 ഇപ്പൊ നിലവിലില്ല, റൂൾ 6 നിങ്ങൾ അധികം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. റൂൾ 7 പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പ്ലീഡിംഗിൽ എക്സെപ്റ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് അമെൻമെന്റ് മറ്റ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. പുതിയ കണ്ടൻഷൻസ്, ഇനി ന്യൂ ഗ്രൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് റൂൾ 7 പറയുന്നു. അപ്പോൾ നോ ഡിപ്പാർച്ചർ, നോ പ്ലീഡിംഗ് ഷാൽ except by of amendment raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ ക്ലെയിംസ് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എക്സെപ്റ്റ് ബൈ വേ ഓഫ് അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവരാം, അമെൻമെന്റ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് പുതിയ സംഭവം കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല പ്ലീഡിംഗിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ റൂൾ 8 പറയുന്നു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകണം. അത് വെറുതെ ഡിനയലായിട്ട് പോയാൽ പോരാ, ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പോകണം. എവിഡൻസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും കോൺട്രാക്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു പോകണം എന്ന് അവിടെ റൂൾ 8 പറയുന്നു. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്, wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading the effect thereof as briefly as possible. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, ആ ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ റിലേ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സൂട്ടിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയണം എന്നാണ് റൂൾ 9 പറയുന്നത്. അതുപോലെ മലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സഫിഷ്യന്റ് ടു അലഗ് ദ സെയിം. അതൊന്ന് അലിഗേഷനായി കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി ആസ് എ ഫാക്ട് without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. അത് പ്രത്യേകം ഒരു ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് എടുത്തു പറയാതെ അങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടിരുന്നാൽ മതി. അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അവസരം കിട്ടും. പ്ലീഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, മിനിമം ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെയാണ് റൂൾ 12 പറയുന്നു ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷനോ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കോൺട്രാക്ട് 2 രീതിയിലുണ്ട്, എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ പഠിച്ചവരാണ്. അവിടെ ഇംപ്ലൈഡ് കോൺട്രാക്ട് പോലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും പ്ലീഡിങ്ങിൽ ആദ്യം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി സഫിഷ്യന്റ് ടു അലജ് സച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഓർ റിലേഷൻ ആസ് എ ഫാക്ട് ആൻഡ് ടു റെഫർ ജനറലി ടു സച്ച് ലെറ്റേഴ്സ്, കൺവെർസേഷൻസ് ഓർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിത്തൗട്ട് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ മതി, പിന്നീട് നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ മാത്രം അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂട്ടിൽ അത് ഒരു പാർട്ടിയും തന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോ പ്രൊസ്യൂംസ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുണ്ട്, അതായത് പ്രിസംപ്ഷൻ അല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അത് പറയണം. പക്ഷെ പ്രിസംപ്ഷൻ ഓഫ് ലോ
ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് റൂൾ 13 പറയുന്നു. പിന്നെ റൂൾ 14 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അതിനകത്ത് പ്ലീഡിംഗ് എല്ലാം സൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. അത് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കണം? ഷാൽ ബി സൈൻഡ് ബൈ ദ പാർട്ടി ആൻഡ് ഹിസ് പ്ലീഡർ ഇഫ് എനി. പ്ലീഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീഡറും പാർട്ടിയും സൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി അയാളുടെ ആബ്സെൻസിൽ ആണ് ഈ പ്ലീഡിങ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ, അയാൾ ഇല്ല, സ്ഥലത്തില്ല, പക്ഷെ അയാളുടെ പ്ലീഡിംഗ് ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആബ്സെൻസിലാണെങ്കിൽ അയാൾ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട, അയാളുടെ ഒരു ആതറൈസ്ഡ് ഏജന്റ് സൈൻ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂൾ 14 പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്ലീഡിങ്സ് ജനറലി നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ റൂൾ 1, 2 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം വരുന്നത് റൂൾ 14 അപ്പോൾ പറയുന്നത് സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം ബൈ ദ പാർട്ടി ആൻഡ് പ്ലീഡർ. അത് കൂടാതെ ഇൻ കേസ് പാർട്ടി ഈസ് ആബ്സെന്റ്, ഹിസ് ആതറൈസ്ഡ് ഏജന്റ് ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് 14A ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊവിഷനാണ്. 14A നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ പ്ലീഡിങ്ങിലും ഒരു പാർട്ടി പ്ലീഡിങ് ആരാണോ അത് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്ലീഡിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഷാൽ ബി അക്കമ്പനിഡ് ബൈ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ എ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ്? സൈൻഡ് ആസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ റൂൾ 14 റിഗാർഡിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി. അഡ്രസ് എന്താണെന്ന് പറയണം. ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്രസ് പ്ലീഡിങ്ങിൽ അതായിരിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി. ആ അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും ഇയാളുടെ പ്രോസസ് എല്ലാം സർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് സർവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ്സിലാണ്. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീഡിങ്ങിൽ റൂൾ 14 പറയുന്ന അഡ്രസ്, പാർട്ടിയുടെ അഡ്രസ് പറയുന്നിടത്ത് പറയുന്ന അഡ്രസ് ആയിരിക്കും എന്ന് 14A